Good evening, sir. Good evening, ma'am. So, can I visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yesterday, what we are learning about our subject. History. History and its importance, nature of history, definitions by Aristotle and Francis Bacon. And also, so today, at the time of ending, a small interruption is there. So, lack of time. So, any problem? Any doubts of yesterday class? Any doubt yesterday class? No, sir. No. No. So, what is the meaning of history? Anybody can say? History means inquiry, examine, research, examination. Yes. Yes. And two. Any other type of information about that? Evolution of mankind. Evolution of mankind. And what the historians define about history? It is Means the of record of history. past events. Past events. Who is the father of history? Aristotle. Herodotus. Why he was the father of? He wrote the history. Father of philosophy, Aristotle. How many sir wrote the history? Why not other people are father of history? But he wrote wars of Persians and Greeks without any partiality. So that's why he's the father of history. War between Persian and Greeks. He didn't show any partiality to tell about them. He wrote about the history. What is the path of Greek historians? What is the path of Greek historians about the writing of history? We can't hear you, sir. Very disturbing. So, please unmute who are Mr. Tej, unmute yourself. Michael. Teja, are you? Okay. All right. So,
Yesterday we are discussing about the history. What is the preference of the social subjects or disciplines? So, what type of disciplines are encouraged by the history? So, why the study of history to the what is the uses of history to for the society? So, previous episode we are discussed about them. So, why we are please unmute, Nana. Please unmute. All are unmute, please. Yes, sir. So, the history is the important subject. First of all, history is the important subject among the all the social sciences, isn't it? So, history, the roots of social sciences begins from the history, isn't it? So that's why some historians are emphasized that. Some historians are emphasized that about the history is the mother science of all social sciences. Mother science of all. నేను క్లాస్ విననియరా? So, why it is mother science of all social sciences? I think the historians are says that history is the laboratory. History is the laboratory of the social sciences, which is a needful primary information of concerned subject. So that subject can receives or takes from the history about that concerned primary information, isn't it? For example, the economics need the history of economy of any particular place or world or particular village, whatever may be. So the economy of that particular area or particular society. So it's the history of economy taken from the history, isn't it? So like that, that's why the more than historians are accepted that history is the mother science as well as it is the laboratory of all social sciences, isn't it? So in recent times, so previously history is a bore subject. Those who are people from other they are scattered about the history. So they are not identify the importance of history. So nowadays, so many historians are rewrited that history. So many historians are rewrited that history. So at the time of 5th century BC, when the Herodotus recorded that Persian between the Persian and Greek wars, Herodotus was recorded that only that wars. So many people on that way thinking about that the history is the house of storeroom of or storehouse of war. Sir. Feel like that, isn't Sir. it? Tell me. కొంచెం తెలుగులో చెప్పరా మధ్యలో సార్ అంటే కొంతమంది ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోని నేను అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. నో ప్రాబ్లం, చెప్పేస్తాను. మనం కూడా ఉన్నాం సార్. ఓకే నాన్న, చెప్పేస్తాను. అయితే ఇక్కడ మనం ఏంటిదంటే ఈ చరిత్ర అన్ని సాంఘిక శాస్త్రాలలో చాలా ప్రాముఖ్యం కలిగి ఉన్నది. ఆ ప్రాముఖ్యత ఎలాంటిది అనంటే ఏ దేశానికైనా ఏ ప్రదేశానికైనా చరిత్ర అనేది అవసరం. ఎందుకు అంటే గతంలోకి తొంగి చూసి
భవిష్యత్తులోకి అడుగు పెట్టాలంటే కంపల్సరీ చరిత్ర ఇట్ ఈస్ వెరీ నీడ్ఫుల్, అంటే ఇది చాలా అత్యవసరం అన్నమాట. కాబట్టి గతంలోకి తొంగి చూడకుండా, అంటే గత అనుభవాలు తెలియకుండా చరిత్రను మనము తెలుసుకోకుండా ముందుకు కొనసాగలేమన్నది నగ్న సత్యం. అది ఏదైనా కావచ్చు. ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిందని చెప్పి 1947 ఆగస్ట్ 15th రోజు కామెమరేషన్ ఆఫ్ దట్, దాన్ని గుర్తించుకుంటూ మనము వీఆర్ flag hoistation at that time of 15th August. Why? So many people are intended. చాలా మంది అనుకుంటారు తెలుసుకోవాలని. So many people are intended. What happens for the war of independence or for the struggle of freedom fighting? So like that, ఇక్కడ కూడా ఆ చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి ఎంత కుతూహల పడతారో అందరికి తెలిసిందే. అట్లా మిగతా సోషల్ సైన్సెస్ ఎట్ ద సైంటిఫిక్ వే, సైంటిఫిక్ పాత్. సో అదర్ social sciences also, they are taken the roots. For example, we learn about economics, we learn about mathematics, we learn about political science or other any subjects. So the subject is concerned when the subject was established or when the subject was introduced in India or in the society. So that roots can recorded only through the history, only through the history. So that's why this is the very, very important subject for the society. So as well as that, so it is the social scientists, not only historians, but also all the social scientists also says like that the history is the mother science of all social sciences. So చాలా మంది చరిత్రకారులు ఏం చెప్తారు అంటే, సకల శాస్త్రాలకు, సకల సాంఘిక శాస్త్రాలకు చరిత్ర అనేది తల్లి లాంటిది అని చెప్తారన్నమాట. అంటే సకల సాంఘిక శాస్త్రాలకు చరిత్ర ఎందుకు తల్లి లాంటిది అని చెప్తున్నారు అంటే, ఏ సామాజిక శాస్త్రమైనా లేదా ఏ సోషల్ సైన్స్ అయినా, సో దట్ రూట్స్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్, దట్ రూట్స్ ఆఫ్ ది డిసిప్లిన్, సో ఇట్ కెన్ బి రికార్డెడ్ ఓన్లీ in the part of history. So that's why so many people, so many social philosophers tells about that type of history is the mother science of all social sciences, as well as that is the laboratory of the society, laboratory to the all other social sciences. So history gives the valuable basic information to the all the social science subjects or social disciplines. Not only social sciences. If we are thinking about we are thinking about that social science. We are thinking about that not only social sciences but biosciences, or as well as that any other sciences. Biosciences are life sciences too. For example, we have taken the biological science. We have taken that biological science. The biological science, the history of biological science, it is that history of biology in the part of history only. In the part of history only. So on that way, sorry for the disturbance, just wait. So here that ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సాంఘిక శాస్త్రాలకే కాకుండా అన్ని శాస్త్రాలకు,
సమాజంలో ఉన్న అన్ని శాస్త్రాలకు కూడా చరిత్ర తల్లి లాంటిదే. బేసికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఏదైనా కావచ్చు, అది చరిత్ర కావచ్చు, లేదా జీవశాస్త్రం కావచ్చు, లేదా ఆర్థిక శాస్త్రం కావచ్చు, ఈవెన్ దో గణిత శాస్త్రం కూడా. ఆ గణిత శాస్త్రం గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలంటే చరిత్రనే అందిస్తుంది. ద రూట్స్, ద ప్రైమరీ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది హిస్టరీ ఓన్లీ. సో లైక్ దట్, సో ఇట్ సో ఇట్లా మనకు చరిత్ర ఎందుకు ముఖ్యమైంది అనేది ఈ రకంగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఈ చరిత్ర అనేది మరి ఒంటరిగా నిలబడగలుగుతుందా, చరిత్ర అనేది ఒంటరిగా రాయబడుతుందా అనేది మనం తెలుసుకున్నట్లయితే, ద హిస్టరీ కన్సర్న్ విత్ ద ఆర్కియాలజీ అండ్ ద జాగ్రఫీ అండ్ క్రోనాలజీ. సో మెయిన్లీ ద క్రోనాలజీ ఏమంటుందని తెలుగులోగా, క్రోనాలజీ క్రమాను గత శాస్త్రం లేదా సో కాలక్రమేణ శాస్త్రం లేదా క్రోనాలజీ. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్ క్రోనాలజీతో పాటు మనకు ఈ జాగ్రఫీ, మనం ఏదైతే జాగ్రఫీ భూగోళ శాస్త్రం అని చెప్పుకుంటున్నామో, భూగోళం మరియు ఈ కాల నిర్ణయ శాస్త్రం, ఈ రెండు కూడా చరిత్రకు ఎలాంటివి అంటే రెండు కళ్ళ లాంటివి అన్నమాట. ఒకటేమో ఎడమ కన్ను అయితే రెండోది కుడి కన్ను. అంటే చరిత్ర అనేది ఆ ఎడమ కన్ను కుడి కన్ను, అంటే అవి లేకుండా ముందుకు సాగదు అని దాని అర్థం. అంటే భౌగోళిక శాస్త్రం లేకుండా లేదా ఏ శాస్త్రం లేకుండా చరిత్ర అనేది ఉండదని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ saying like that. So history useful to the society. History, so many people, those who are political thinkers also. So the present politics also, according to the Seeley, so who was the political historian, political philosopher, he is also saying like that, now the present politics are the future history, or the past politics are nowadays to be the history. So many thinkers are saying like that. And as well as, so what is the roots, what is the elements, what is the functions of the all social sciences? That is basically information taken from the history. It is that is the importance of the history. So the next, what is the history, the word, when the history word derived from, so in that way we taken about that. So many philosophers of belonging to the Greeks, చాలా మంది గ్రీకు ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళే మనం ఫస్ట్ ఫిలాసఫర్స్ గా మనం తీసుకుంటున్నాము. దాంట్లో భాగంగానే సో ద హెరోడోటస్ లేదా హీరోడోటస్ లేదా హెరోడోటస్, సో he is also father of the history. Why he was father of the history? So he was only first recorded in the world. He was only first recorded in the world the concept of history, which was the present recorded to the society, recorded for the society. ఫస్ట్ ఆలోచన అనేది అసలు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, ఈ చరిత్ర అనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే, హెరోడోటస్ అనేవాడు ఈనాడు జరుగుతున్న సంఘటనలు నేను భావితరానికి అందించాలి, ఈ రోజు ఇక్కడ జరిగే యుద్ధాల గురించి, ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రాణ నష్టం గురించి, ఇక్కడ జరుగుతున్న సమస్య గురించి, ద ప్రాబ్లం ఆఫ్ సొసైటీ గురించి నేను భావితరాలకు తెలియజేయాలంటే ఇది రికార్డ్ చేయాలి అని చెప్పి అతను రికార్డ్ చేశాడు ఫస్ట్. కాబట్టి ఎప్పుడు అది క్రీస్తు పూర్వమే 5వ శతాబ్దంలో, బిఫోర్ ది క్రిస్ట్ 5th century BC అన్నమాట. కాబట్టి హీ వాజ్ ఓన్లీ ద
ఫాదర్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ. సో మరి ఈ హిస్టరీని గ్రీకులు ఏమంటారు? నాన్న అన్మ్యూట్ రా. ఫస్ట్ గ్రీకులు దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే, మీరు ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పాను, ఒరిజినల్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టోఫియా. Originally, it is called Histopia. So, it is corrupted as Historia. It is corrupted as Historia. So, Historia means, what is the meaning of Historia? So, Historia. Nana, unmute. Herodotus was the Greek philosopher. Herodotus was Greek philosopher. So, he recorded the Greco-Persian wars. So, the war between the Greeks and Persians. So, he was historian, first historian in the world. That is why he was the father of the history, isn't it? So, the history means, so enquiry. History means nothing but enquiry. And what is the research? Parishodhana. Leda enquiry, vicharana. Leda research and analyze. Ante vishleshana. Chappadam. Telejayadam. So, vishleshana, analyze. So, in the means of Greeks, that is meaning of Histopia or Historia. So, next, that is adopted the Germans, they are called Geschichte. So, it is changed from the Greeks to Germans. అంటే గ్రీకుల నుంచి జర్మన్లకు వచ్చేసరికి అది ఏ రకంగా మారిపోయింది అంటే, అక్కడేమో విచారణ లేదా పరిశోధన లేదా పరిశీలన అని అక్కడ ఏ రకంగా చెప్పుకున్నాము, గ్రీకులకు వచ్చేసరికి గ్రీకుల దృష్టిలో ఏంటిది అంటే గెస్చిచే అని జర్మన్ పదానికి అర్థం ఏంటిదంటే ద ఈవెంట్స్, సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే గతంలో జరిగిన సంఘటనల సమాహారం అని చెప్పవచ్చు. ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ పాస్ట్, ద ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ పాస్ట్ అని మనం అది గతంలో జరిగిన సంఘటనలుగా వాళ్ళకి వచ్చేసరికి మారిపోవడం జరిగింది అనమాట. సో దీన్ని మీరు నిన్న చెప్పినట్టుగా మరి హిస్టరీ ఏం చేస్తుంది అనంటే, చరిత్ర అనేది ఫస్ట్ రికార్డ్ చేయబడుతుంది. దానికి చరిత్ర రికార్డ్ ఎలా చేయబడుతుంది అంటే, హిస్టోరియన్స్ ఆర్ వాట్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో they imposed or what they are expected, if they are written that they are expectations, isn't it history? So it is not a history. The parameters is there. What is the parameters? The parameters are evidences. The parameters are evidences. What type of evidences they have taken? Who the historians, what type of evidences they have to take in. So they are taken that evidences from the truths. So how they are collected the truths? So the truths are collected by archaeological sources. What the people were used, their tools, the which were they are used. So the tools are evidences. The tools are evidences. And then some people are after the historical period, so some people are recorded their biographies. So they are the primary sources of history. So like that, so some folks. So tell in English. Yes, I telling in English only, Nana. So the folks also, they are recorded. So all the folks are truths. We are expected that. So the historians are made that epics are truths are not there. They should be examined. They should be examined that folks. So the history
functions two types. So one is what is the truths they are recorded, and the second one is some epics, some writings, some biographies, some novels they are taken and they are examined them with what were they are recorded the truths they are taken to the history. So this is the second function. So so many historians are defined. So yesterday we are discussed about that definitions. So now I think it was not a needful. So nature, what is the nature of the history? So yesterday also we are discussed about that. So the nature of the history is recorded that truths. So not only which type of truths to the history is recorded. So which is useful to this society, they should be only recorded by the history. సార్ మధ్యలో మధ్యలో తెలుగులో చెప్పారా సార్? చెప్తున్నాను కదా నాన్న, అంటే చాలా సేపు అవుతుంది సార్, అందుకని అడిగాను. ఓకే నాన్న, ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే నేచర్, చరిత్ర యొక్క నేచర్ ఏంటిది, స్వభావం ఏంటిది అని అంటే మనం ఆల్రెడీ ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వభావం ఏంటిది, ఆ సంస్థ యొక్క స్వభావం ఏంటిది అని ఏ రకంగా చెప్పుకుంటున్నాము. ఈ సబ్జెక్ట్, ఈ హిస్టరీ, ఈ చరిత్ర యొక్క స్వభావం ఏంటిది అనేది కూడా ఇక్కడ మనం పరిశీలించడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క స్వభావం ఏంటిదంటే ఏదైనా నిజాన్ని రికార్డ్ చేయగలగడం దీని యొక్క స్వభావం అన్నమాట. ఏదైనా విషయాన్ని రికార్డు చేయగలగడం దీని స్వభావం. మరి ఏ విషయాన్ని రికార్డు చేస్తుంది? ఏదైనా విషయం అంటే మనం చిట్ చాట్ చేసుకున్నాం అనుకో, దాన్ని రికార్డ్ చేస్తే అది విషయం అవుతుందా? కాదు. ఏంటిది చరిత్ర అవుతుంది మరి అంటే ఏదైతే సమాజానికి మార్గాన్ని చూపెడుతుందో, ఏదైతే సమాజానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో దాని గురించి రికార్డు చేయడమే, దాన్ని గురించి లిఖించడమే చరిత్ర యొక్క స్వభావం. అంతేకాదు మనకి సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ civilizations are there. So the just like Indus Valley civilization, Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, American civilization, Chinese civilization. So these type of civilizations are there. So the civilizations are, so we are nowadays also we are thinking about, we are what is surprised about that technology of Indus Valley civilization, isn't it? So we are thinking, we are surprised about the Egyptian pyramids. So nowadays also we are not found that technology. So the Indus people also wrote the script. Nowadays also we didn't find until now also. So these type of the incidents, these type of fragments we didn't find, but we are searched about them. So we are enthusiastic about the known of to know of Indus Valley civilization. మనం సింధు నాగరికత కానీ, మెసొపొటేమియా నాగరికత కానీ, చైనా నాగరికత కానీ, లేదా అమెరికా నాగరికత కానీ, ప్రపంచ నాగరికతలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈజిప్ట్ నాగరికతతో పాటు. ఇప్పటికీ మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటిదంటే సింధు నాగరికత తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ రాత పద్ధతి ఇప్పటికీ మనం కనుగొనలేకపోతున్నాం. సపోజ్ మనం ఈజిప్ట్ పిరమిడ్లు తీసుకున్నట్లయితే అందులో భద్రపరిచిన మమ్మీలు అసలు ఎలా భద్రపరిచారు అంత చెప్పు చెదరకుండా అనేది ఇప్పటికీ మనం కనుగొనలేకపోతున్నాం. అంటే ఈ రకమైన ఏం జరిగి ఉంటది అనేది తెలుసుకోవడానికి మనకు చరిత్ర అనేది అవసరం అన్నమాట. ఆ చరిత్ర యొక్క నేచర్ ఏంటిది అంటే ఏదో జరిగింది చరిత్రలో, గతంలో ఏదో ముఖ్యమైనది జరిగింది, అసలు ఆ ముఖ్యమైనది ఏం జరిగింది అని చెప్పడమే ఇక్కడ చరిత్ర యొక్క స్వభావం అన్నమాట. చరిత్రలో ఏం జరిగింది అని చెప్పడమే ఇక్కడ చరిత్ర యొక్క ముఖ్య స్వభావం, ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నమాట. ఇక నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే అసలు ఈ చరిత్ర ఎలాంటి సంఘటనలను రికార్డ్ చేస్తుంది అనంటే మనకి
సపోజ్ నిన్న చెప్పుకున్నట్టుగా ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుకున్నాము అని అంటే ఆఫ్రికా ఖండాన్ని చీకటి ఖండం అని ఎందుకన్నారు అని అంటే అక్కడ అది భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి, అక్కడ ప్రజలు భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులు. సో ద ఈక్వేటర్ ఈజ్ వెరీ నియరెస్ట్ టు ది ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్. దట్స్ వై ద పీపుల్ వర్ మేడ్ త్రూ the isolation of that sun rays. So that's why they are seems to be the blacks, as well as that forest, just like Amazon, so just like Congo. These type of forests also made them as blacks and the tribals. So that's why they are not enlightened by the knowledge. So that's why we are expecting about them. So many historians are recorded them as a dark people, or that is the dark కాంటినెంట్. అంటే చీకటి ఖండం లేదా వాళ్ళు నల్ల మనుషులు చీకటి ఖండం అని చెప్పుకున్నారు. ఏం నాలెడ్జ్ పరంగా కూడా వాళ్ళు వెనుకబడి ఉన్నారు కాబట్టి, అంటే నాలెడ్జ్ పరంగా కూడా వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు అని చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనం దాని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. సో ద నెక్స్ట్ the England people were very wise people. Why the people were very wise? The geographical conditions influenced them as wise. ఇదెట్లా సార్ జాగ్రఫికల్ కండిషన్స్ వాళ్ళని తెలియగల ఎలా చేసినాయి అంటే, సో ద జాగ్రఫికల్ కండిషన్స్ ఆర్ దే ఆర్ ద జాగ్రఫీ త్రోట్ దెమ్ యాజ్ అలోన్ ఆర్ ద ఐసోలేషన్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ. సో ద ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ మోస్ట్లీ మేడ్ దెమ్ ఫారిన్ ఆక్యుపేషన్స్ అనంటే, ఆ ఒంటరిగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏంటిది అంటే ఎవరిపై ఏ దేశం పైన ఆధారపడకుండా తమ దేశానికి సంపద చేకూర్చి పెట్టడానికే వాళ్ళు ప్రపంచం అంతా తిరిగి భూ ఆక్రమణలు చేసినారు. ఆ క్రమంలోనే మనకు దే ఆర్ ఆక్యుపైడ్ ద ఇండియా, చైనా, మలేషియా, బర్మా అండ్ యాజ్ వెల్ as throughout the ఈస్టర్న్ ఆసియన్ కంట్రీస్. సో ఈస్టర్న్ countries. So Eastern Asian countries are occupied by them. So that's why the England people were wise through the geographical conditions. So the physical factors are not only determine that features. So the physical factors, so అక్కడ ఉన్న భౌగోళిక పరిస్థితులు ప్రభావితం చేస్తాయని ఒక్కటి మాత్రమే మనం తీసుకోం. So but also we have to take in that the knowledge of people, the society of people, the culture of people. So if we are taking that culture, India have that rich culture, you know. ప్రపంచంలో భారతదేశానికి ఉన్న గొప్ప సంస్కృతి ఏ దేశానికి లేదనేది మనం కుండబద్దలు కొట్టి చెప్పవచ్చు అన్నమాట. సో లైక్ దట్, సో like that, yes Nana, I will come. So history tells about the nature of the history tells about the morals and ethics and philosophical paths. ఏం చెప్తుంది అనంటే నీతి, న్యాయం మరియు ఏంటి మోరల్స్, ఏవే న్యాయ సూత్రాలు, నియామక సూత్రాలు, లేదా ఏంటిది ఎలా ఉండాలో, ద గుడ్ బిహేవియర్, ఇట్ ఈస్ లర్న్ టు ద గుడ్ బిహేవియర్. సో that is recorded by the historians. So like that, so next we are going to the scope of the history. So the scope of the history, primarily the scope, so we have to take in at 5th century BC in the Greeks, they are recorded that wars only. So it is permit to the wars. So nowadays also so many students are commented like that, what is history? History was the recorded of wars. So it's not correct. So history is changed through the ages. History was changed through the ages. So how history was changed through the ages? So the Herodotus was recorded wars, and the Rome philosophers are
the Rome historians are recorded that political issues, and the German philosophers are recorded that Marxist issues. So Nana, so many people are show me that syllabus, but I am telling you who are some people are asking personally, they are not listen yesterday class. That's why I am reviewed that. So please cooperate with me. So the scope of history. So very narrow scope at the beginning of history. Is a very narrow scope. It is permitted to the only the which is the wars. So afterwards, it is expanded by the politics, and also it is expanded by the which is that religions. So it is expanded by the doctrines or theories, డాక్టర్ సిద్ధాంతాలు లేదా పరిశోధనల వల్ల అది కూడా ఏర్పడింది. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇక్కడ అంటే, ఫస్ట్ గ్రీకులు రాసినప్పుడు అది ఓన్లీ యుద్ధాలకే పరిమితమైంది. అదే రోమన్లు రాసినప్పుడు అది రాజకీయాలకు విస్తరించింది. అదే మళ్ళీ మనకు క్రిస్టియన్స్ రాసినప్పుడు అది మతానికి విస్తరించింది. అదే మళ్ళీ జర్మన్స్ రాసినప్పుడు అది హేతువాద సిద్ధాంతాలకు విస్తరించింది. అంటే ఫస్ట్ గ్రీకులు తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ యుద్ధాలు, తర్వాత రోమన్లోకి వచ్చిన తర్వాత యుద్ధాలు ప్లస్ రాజకీయాలు. అదే క్రిస్టియన్స్ రాసినప్పుడు యుద్ధాలు, రాజకీయాలు మరియు మతం. అదే జర్మన్లు రాసినప్పుడు యుద్ధాలు, రాజకీయాలు, మతం మరియు ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏదైతే సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయో. సపోజ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ దట్ మార్క్సిస్ట్ ద physical theories. So the physical theories written by the Marx and Hegel and Engels. So these type of historians are recorded about the rational path, rational way. So they are approached about the rational. So the German philosophers are thinking about the rationalists or physical. They are recorded the physical factor. So what I am saying here అంటే ఇక్కడ చరిత్ర అనేది దాని స్కోప్ ను, ఏదైతే దాని పరిధిని కొద్దిగా విస్తరించుకుంటూ వస్తున్నది. ద సెంట్రల్ పర్పస్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ టు ఇన్వెస్టిగేట్, అంటే అది ఏం చేస్తుందంటే టు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ అన్ఫోల్డ్ ద వాల్యూస్, అంటే ఏవైతే బయటికి తీయని ఉన్నాయో అన్ఫోల్డ్ ద వాల్యూస్ which are after the age having inspired the inhabitants of a country to develop their collective will and to express in the through of manifold activities of the history. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము అనంటే, చరిత్ర అనేది ఏంటిది, గతంలో ఏం జరిగింది, అక్కడ వాళ్ళ సంస్కృతి యొక్క విలువలు ఎలాంటివి, వాళ్ళ యొక్క మోరల్ వాల్యూస్ ఎలాంటివి, వాళ్ళు మనకు అందించిన వారసత్వం ఏంటిది అనే దాని గురించి ఈ చరిత్ర దీని స్కోపు పరిధిని పెంచుకుంటూ వచ్చేసి అది ఒకే సంఘటనకు పరిమితం కాకుండా సమాజంలో జరిగే ప్రతి సంఘటనను కూడా తనలో ఇముడ్చుకొని తాను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ తన పరిధిని విస్తరించుకుంటూ వస్తున్నది చరిత్ర. టు ఎంక్వైర్ ఇంటు ది ఆరిజిన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాలు, రాజవంశాలు, తర్వాత వారి వంశాలు, తర్వాత తరతరాలుగా సర్టన్ ప్లేస్ ఒక తరం నుంచి ఒక తరానికి ఎట్లా మారింది అనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నది. సమ్ historians are criticized like Edward Gibbon. So he was commented about history. History is the just portrayal of crimes and misfortunes. Just crimes and misfortunes. ఏమున్నది చరిత్ర అనేది నేరాలు ఘోరాలు, ఏమున్నది చరిత్రలో అని ఆయన హేతువాద కామెంట్ చేసిండు. ఆయన ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎడ్వర్డ్ గిబ్బన్ క్రిటిసైజ్డ్ లైక్ దట్. మోర్ ఓవర్ ద హోల్ హరిజన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అంటే ఏమైనప్పటికీ
సమాజంలో మానవుడు ఒక దశ నుంచి మరో దశకు విజ్ఞానాన్ని ఎట్లా ఆపాదించుకున్నాడు, విజ్ఞానాన్ని ఎలా సంపాదించిండు. సో he was how he was the achieved like that scientific, technological, political, economic and social cultural spheres. అంటే ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నాం ఓన్లీ యుద్ధాలకే పరిమితమైన దీని పరిధి, చరిత్ర యొక్క పరిధి, ద స్కోప్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఎక్స్పాన్సివ్ టు ది వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్పాన్సివ్ టు ది scientific ways, scientific theories. So the technological theories, the technology also part of the history. The politics also, the previous politics also part of the history. So the economical and social kind of socio-cultural conditions also, so many types of spheres also recorded that type of history. So that's why the history is scope అంటే చరిత్ర యొక్క పరిధి ఎక్స్పాన్స్డ్. The so the which was who was the great historian, the Carlyle, he commented about that history is nothing but the story of the theory of great men. History is nothing but the history is the theory of great men, the history of great men. So why he was commented like that? So it is not a one-man story, but also the society of the great men. Like we have to take in that Alexander. So if we are taking that Alexander begins from the Peloponnesia. So the Greek from the he begins his expedition from Macedonia. So he conquered throughout the world. So just like if we are taking that Alexander history, the great Alexander the Great, so we have to see that history of Greek and the history of the Middle Asia and the history of India and the history of Alexandria and the socio-economic and cultural and religious conditions where we have to study that great many history. So just like we have to take in the Buddha also. So the Buddha also great man, the Akbar also great man. So just like Napoleon, Abraham Lincoln. So many are there in the world. So the great men are there. So if we are taking that great men, so we have to study around the person, around the personality. So that some historians are says like that history is the present is no more restricted. అంటే చరిత్ర ఇంతవరకే పరిమితంగా అనేది చరిత్రకు పరిమితులు ఏమి లేవు అని మనకు nowadays the historians are says like that the history is not permitted or not restricted to the study of political achievements. అంటే ఓన్లీ రాజులు, రాజకీయాలు, రాణులు, కోటలు వీటి గురించి కాదు. సో it is also comprises to study of the achievements of the society. So what is the fact achievements? So not only restricted particular achievement, so it is expanded the physical achievements, social achievements, economical achievements, or religious achievements, philosophical achievements, even though literary achievements also part of the history. The art forms, folks, and folk cultures, and not only cultures, so but also the industries, the history of a particular industry, the history of particular technology. So it is what it is touched. So the concerned fields in the society, which was popular, which was enlightened by the society. So the that achievements, the different types of achievements recorded in the history. The main functions is now to study
the society in its aspect, the promoting a culture and which constitute that knowledge. The culture is constitute that knowledge. The culture is expands that knowledge. The culture is gives to the future generations that type of knowledge. So the faiths, the beliefs, and the arts and art forms, and the morals, the any other capabilities are taken from the history. Any other capabilities or habits of the men, the human being, to improve, acquired by the man, human being acquired by the that society is concerned. So the scope of the history no more, no less as that universe. So అంటే ఈ చరిత్ర యొక్క పరిధి ఎంతవరకు అని అంటే, ఇది మాత్రమే చరిత్ర, ఇంతవరకు మాత్రమే చరిత్ర, రాజకీయాలను చదవడం మాత్రమే చరిత్ర అనేది ఒక్కటే పర్టికులర్ కాదు. నవేడేస్ ద మోడర్న్ హిస్టోరియన్స్ ఆర్ revolutionarily wrote that history. So if the history discuss about that not only river valleys, ఓన్లీ ఏంటి నది నాగరికతల గురించే కాదు, ద రివర్ వ్యాలీ, నాట్ ఓన్లీ రివర్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ద ఫారెస్ట్ కల్చర్స్, అంటే ఓన్లీ అడవుల గురించే కాదు. ఏం స్పృశిస్తుంది? ద జాగ్రఫికల్ కండిషన్స్ టు, వాట్ ఈస్ ది ఫ్లోరా, వాట్ ఈస్ ది ఫోనా, వాట్ ఈస్ ది ప్లేటోస్, వాట్ ఈస్ ది కోస్టల్ ఏరియాస్, వాట్ ఈస్ ది మౌంటైన్స్, వాట్ ఈస్ ది కల్చర్స్. సో these are all written by the history only. And there the so many religions are having in the world. So like that, Hinduism, Christianism, Buddhism, Jainism, Zoroastrianism, Shintoism, and Shaivism, or Confucianism, or the Sikhism, Parshism, so many religions are there. So the history can be recorded, the type of religions, how the religions are transformed from ancient to the modern ages. So that is recorded by the history only. Not only religion concept, not only religion concept. So, but also the religious movements also about the. So if we are taking that bhakti movements. So the bhakti movements nothing but the religious reformations. So the reformations also, the bhakti movements also recorded by the history. So the what is useful to the society? Nana, unmute. What is the useful to the society? Those are also recorded by the history. Those are also recorded by the history. So, for example, we have to take in that revolutions. So, the revolutions, what are that? What type of revolutions? Suppose the countries are so many revolutions are there. If we like that, what type of revolutions is there? Suppose French Revolution. Suppose French Revolution and American Revolution and Russian Revolution. We have to record that revolutions. The previously the so many historians are recorded that revolutions. Not only a particular great revolutions, not only particular great revolutions, but also the movements, the small movements, just like women movements, just like working class movements, just like what is that the industrial revolutions, just like Dalit movement. So these type of small movements are also recorded by the what is the history. So what we are what I have to say here, what I am emphasized here, నేను గట్టిగా ఏం చెప్తున్నానంటే, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నానంటే, చరిత్ర పరిధిని ఇంతవరకే అని మనం చెప్పలేము. అది ఏం చేస్తున్నదంటే, ఇప్పటిదాకా చెప్పినట్టు రాజకీయాలు, ఆర్థికం, లేదా మతం, లేదా సంస్కృతి అని కాదు. సమాజంలో జరిగే ప్రతి సంఘటన, ఈ రోజు జరిగిన ప్రతి సంఘటన రేపటి చరిత్రనే. ఓన్లీ మనం గొప్ప గొప్ప సంఘటనలే చరిత్ర అంటున్నామా? లేదు, ప్రతి అంశం కూడా చరిత్రలో ఇమిడి ఉన్నది అని చెప్తున్నాను.
ఏమి ఇమిడి ఉన్నది అంటే రిలీజియన్స్ ఏవైతే మతాలు ఉన్నాయో ఆ మతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మతాలకు సంబంధించింది కావచ్చు, లేదా ఏవైతే సోషల్ మూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయో, సోషల్ మూవ్మెంట్స్ అంటే సామాజిక ఉద్యమాలు, ఆ సామాజిక ఉద్యమాలను కూడా రికార్డ్ చేసేది చరిత్రనే. అదే రకంగా మనకు ఈ ఏంటి అంటే ఈ రెవల్యూషన్స్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కావచ్చు, లేదా సైంటిఫిక్ రెవల్యూషన్ కావచ్చు. అంటే ఇలాంటి రెవల్యూషనరీ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో టేకెన్ ఇన్ ద హిస్టరీ. సో దిస్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ. అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నాము అంటే చరిత్ర అనేది ఇంతవరకే పరిమితమైంది, ఇది మాత్రమే చరిత్ర అవుతుంది అనేది కాదు. నవేడేస్ సో you have to learn in the next third or fourth semesters, you have to learn so many things like that. So science and technology also part of the history. So that should be, you have to learn at the time of ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? third or fourth semesters. So next ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు సార్? నాకెలా తెలుస్తుంది అన్నది మీకు ఆన్లైన్ లో పెట్టేస్తారు, అది చూడండి. డోంట్ డైవర్ట్ ద టాపిక్. సో నౌ we are discussing about the సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ అంటే చరిత్ర యొక్క ప్రాధాన్యం, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిది అని చెప్తున్నట్లయితే, సో విచ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు ది సొసైటీ, చరిత్రలో ఏదైతే సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందో అది తెలియజేయడం చరిత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. చరిత్ర ప్రాధాన్యత ఏంటిది అని అంటే, చరిత్ర సమాజాన్ని గతంలో ఏ రకంగా, వాట్ ఈస్ ద క్రైమ్స్, వాట్ ఈస్ ద మిస్ఫార్చ్యూన్స్, వాట్ ఈస్ ద ఏంటిది రెవల్యూషన్స్, వాటి నుంచి అకార్డింగ్ టు ద ఫ్రాన్సిస్ బేకన్, వాట్ హీ సేస్, ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ సేస్ హిస్టరీ మేక్స్ మ్యాన్ వైజ్. అంటే మానవుడిని విజ్ఞానవంతుడిని చేయడమే చరిత్ర యొక్క లక్ష్యం అనేది ఈ చరిత్ర యొక్క ప్రాధాన్యత. నెక్స్ట్ ద హిస్టరీ రిలేషన్స్ షిప్ విత్ ద అదర్ సోషల్ సైన్సెస్. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్ సోషల్ సైన్సెస్, విత్ అదర్ సైన్సెస్ టూ. సో అది రేపు చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు ఎగ్జామ్స్ అనేటివి నా పరిధిలో లేదు. మీరు ఎప్పుడు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి, దాంట్లో వాళ్ళు పెట్టేశారు. ఇంకోటి ఏంటిదంటే, మేము మీకు క్లాసులు చెప్పడం వరకే మా బాధ్యత, మేము నిర్ణయం చేయడానికి మాకు ఏమీ లేదు. క్లాస్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, చెప్పేస్తాను. మీరు తెలుగులో చెప్పమంటే తెలుగులో చెప్పేస్తాను, ఇంగ్లీష్ చెప్పమంటే ఇంగ్లీష్ చెప్పేస్తాను. సార్ మన క్లాసెస్ తక్కువగా కండక్ట్ చేస్తున్నారు కదండి సార్? తక్కువగా అని ఏం లేదమ్మా, మనకు ఎవ్రీ 2 ఉన్నాయి సార్, సో పోర్షన్ కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి సార్. అందుకేనా మనకి ఈరోజు ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది కదా నాన్న. సార్ నిన్న కూడా అదే చెప్పారు. కొంతమంది పర్సనల్ గా నాకు ఫోన్ చేసి నిన్న ఏం చెప్పారు అంటే, నిన్న 64 మెంబర్స్ వచ్చారు, మేము ఇంకా రాలేదు సార్, కాబట్టి నాకు ఫస్ట్ బేసిక్స్ తెలుసుకోవాలి సార్ మాకు హిస్టరీ గురించి, కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి సార్ వాటిని అన్నందుకు నేను రోజుకొక లెసన్ కంప్లీట్ చేద్దాం. మా దగ్గర బుక్స్ కూడా లేవు సార్ మరి చదువుకోవడానికి. నో ప్రాబ్లం నాన్న, మీకు యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ద కన్సర్న్డ్ సెంటర్. మీకు ఏ సెంటర్ లో మీరు చేరుకున్నారో, అడ్మిషన్ అయ్యారో ఆ సెంటర్కి వెళ్తే వాళ్ళు మీకు బుక్స్ ఇస్తారు నాన్న. నో ప్రాబ్లం. మీకు మీకు అందుతుంది కంపల్సరీ. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్తాను. Sir, is there any information about practical exams or submission of practical papers, sir? There is no information until now. So I have. Hello, sir. Nana. Hello, sir. చెప్పు నాన్న.
Yes, sir. Why are you speaking in Telugu? We are all English medium. I'm not understanding. You are speaking English. Yeah, No, sir. Telugu excuse medium me. also. Sir is telling about teaching to both the classes in Telugu and English. Telugu for Telugu medium students and English medium students. That's Nana, why some sir people speaking in Telugu and English. the middle of the class, some people are asking me, sir, please tell me in Telugu. So why? Because we are belongs to the Telugu medium, sir. We are Yes, sir. admitted Yes, in sir. English medium. That's why I am explaining Telugu, Nana. Yes, sir. Yes, sir. It's not a problem, sir. Okay, Nana. Okay, thank you, thank you. Sir, what is the importance of Nana, next class only start. sir? What is the main importance of to study history? Nana, What is the main importance of to study history? study the particular importance of study is to know the society and to know the morals. So mainly the behaviors and culture of the human being. Disturbance వస్తుంది సార్ So బాగా. disturbed, sir. Please mute. Mute all. Windows, sir. చెప్పండి సార్. No, I am not driving, Nana. I am staying only a particular place. Hello, sir. Okay, sir. You know, Sir, sir. now tell me, Other, sir. Sir, now tell other me. people. What, Nana? What? చెప్పండి. సార్ టెక్స్ట్ బుక్ లో స్కోప్ కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చారు సార్. లైక్ స్కోప్ ఆఫ్ హిస్టరీ చెప్పండి కదా. Sir, can I know this? Sir, can we సార్ leave? లెఫ్ట్ క్లాస్. లేరు వెళ్ళిపోయారు. మీరు లొల్లి పెట్టున్నందుకు సార్ వెళ్ళిపోయారు. మాట్లాడడానికే సార్ పోయిండు. అవునా? ఎందుకు పెట్టుకోరు అర్థమవుతలేదు. హలో బ్రో, హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ బ్రో, why are you keeping the call like? Brother, చెప్పండి. Don't keep that like call. Bro, tell me, bro. Excuse me, bro. Tell me, bro. Hello, Don't sir. keep that like also, bro. Don't pick that like. Sir explaining no there. Sir asking happy for Sunday. example. Sir asking next class I will explain you. Middle of the disturb